En la quietud de la noche, el viento susurraba secretos que nadie en el pueblo de Ronda quería escuchar. Diego, de 19 años, sentía el peso del mundo en su pecho mientras miraba por la ventana de su habitación. La llegada de Gabriel, el amigo de su padre, había desatado algo en su interior que no podía nombrar. Ronda, con sus calles empedradas y sus casas blancas encaramadas al borde del desfiladero, era un lugar donde el tiempo parecía detenido. Pero esa noche, algo cambió. Gabriel, un hombre de 40 años, alto, de cabello entrecano y ojos que parecían guardar mil historias, llegó a la casa de los Morales con una maleta vieja y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Diego lo observó desde la escalera, escondido en las sombras. Su padre, Antonio, lo abrazó como a un hermano, riendo y recordando viejos tiempos. Pero Diego no podía apartar la mirada de Gabriel. Había algo en él, una energía que lo atraía y lo asustaba al mismo tiempo. Diego, ven, saluda a Gabriel, dijo Antonio, con su voz grave resonando en el comedor. Diego bajó lentamente, sintiendo el calor subir por el cuello. Gabriel lo miró, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron, y Diego sintió un nudo en el estómago. No era solo la presencia imponente de Gabriel, sino algo más profundo, algo que lo hacía querer correr y cuidarse al mismo tiempo. Encantado, Diego, dijo Gabriel, extendiendo una mano fuerte pero cálida. Diego la tomó, y el contacto fue como un relámpago. No dijo nada, solo asintió, incapaz de articular palabra. Esa noche, Gabriel se quedó a dormir en la habitación de invitados, justo al lado de la de Diego. La casa, normalmente llena de risas y charlas, estaba envuelta en un silencio extraño, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse. Diego no podía dormir. Cada crujido de la casa vieja lo ponía en alerta. Pensaba en Gabriel, en su risa grave, en cómo sus manos parecían contar historias solo con moverse. Pero también pensaba en sí mismo, en los secretos que guardaba en su corazón, los que nunca había confesado ni siquiera al espejo. En Ronda, ser diferente no era algo que se gritara a los cuatro vientos. Diego había aprendido a calar, a esconderse, a finger que no sentía lo que sentía. Pero esa noche, con Gabriel al otro lado de la pared, el silencio era insoportable. A medianoche, incapaz de resistir, Diego se levantó y caminó hasta la cocina. La luna bañaba el patio con una luz platita, y allí, en la penumbra, estaba Gabriel, fumando un cigarrillo. No deberías estar despierto, dijo Gabriel sin mirarlo, exhalando una nube de humo que se desvaneció en el aire. Tú tampoco, respondió Diego, sorprendido por su propia audacia. Gabriel giró la cabeza y lo miró. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué te pasa, pequeño? Preguntó Gabriel, con una voz que era más un susurro que una pregunta. Diego no respondió. No podía, pero algo en la mirada de Gabriel le decía que no necesitaba hacerlo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Diego y Gabriel hablaron durante horas. No de cosas importantes, no al principio. Hablaron del cielo, de las estrellas, de las canciones que sonaban en la radio cuando Gabriel era joven.
Pero cada palabra era un paso hacia un abismo que Diego no sabía si quería cruzar. Gabriel, con su calma y su misterio, parecía entenderlo de una manera que nadie más lo había hecho. Cuando finalmente volvieron a sus habitaciones, Diego sintió que algo había cambiado para siempre. No sabía que, pero el eco de esa conversación lo perseguiría durante días. Al día siguiente, Gabriel se quedó en la casa. Antonio, su padre, estaba encantado de tener a su viejo amigo cerca, pero Diego no podía evitar sentir que cada mirada de Gabriel era una pregunta sin respuesta. Durante la cena, mientras Antonio hablaba de política y del trabajo en la finca, Gabriel y Diego compartían miradas furtivas. Cada una era un desafío, una promesa, un peligro. Diego comenzó a notar cosas. La forma en que Gabriel se movía, con una seguridad que parecía desafiar al mundo. La manera en que sus dedos rozaban los objetos, como si cada gesto estuviera calculado. Pero también notó el dolor en sus ojos. Un dolor que Gabriel intentaba esconder detrás de sonrisas y bromas. Una tarde, mientras ayudaba a su padre en el campo, Diego escuchó a Antonio hablar de Gabriel. Ha pasado por mucho, dijo Antonio, limpiándose el sudor de la frente. Perdió a alguien importante hace años. Nunca habla de ello, pero si la nota. Diego no preguntó más, pero las palabras de su padre se grabaron en su mente. ¿Quién era ese alguien? ¿Por qué Gabriel lavaba esa herida invisible? Esa noche, Diego decidió enfrentarse a sus propios miedos. Cuando todos dormían, fue a la habitación de Gabriel. Llamó suavemente a la puerta. Y cuando este se abrió, vio a Gabriel, sin camisa, con el cabello revuelto y una expresión que mezclaba sorpresa y algo más. ¿Qué haces aquí, Diego? Preguntó, pero no había reproche en su voz. Necesito hablar, dijo Diego, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Gabriel lo oyera. Gabriel lo dejó pasar, y en esa habitación pequeña, bajo la luz tenue de una lámpara, Diego comenzó a desmoronarse. Habló de sus miedos, de su confusión, de los sentimientos que lo quemaban por dentro y que no entendía. Gabriel escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando Diego terminó, con lágrimas en los ojos, Gabriel se acercó y puso una mano en su hombro. No estás solo, dijo Gabriel, y esas tres palabras fueron suficientes para romper algo dentro de Diego. Esa noche, no pasó nada más. Pero la conexión entre ellos se hizo más fuerte, más peligrosa. Diego sabía que estaba entrando en un terreno desconocido, y Gabriel, con su pasado lleno de sombras, parecía ser tanto un refugio como una tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. Cada encuentro con Gabriel, aunque fuera breve, era como caminar sobre brasas. Había algo en la forma en que Gabriel lo miraba, como si viera a través de él, que lo hacía sentir vivo y vulnerable al mismo tiempo. Ronda seguía su ritmo tranquilo, con el sol abrasador del verano andalas banando los tejados blancos y las gargantas profundas del desfiladero. Pero para Diego, el mundo se había reducido a los momentos en que Gabriel estaba cerca. Durante el día, ayudaba a su padre en la finca, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en las palabras de Gabriel. En su risa grave,
en la forma en que sus manos parecían hablar cuando gesticulaba. Una mañana, mientras Diego recogía aceitunas bajo el sol, Gabriel apareció en el campo. Lavaba una camiseta blanca que se adhería a su piel por el calor, y Diego no pudo evitar mirarlo más de lo necesario. Te ayudo, dijo Gabriel, con una sonrisa que parecía esconder algo. Trabajaron juntos en silencio, pero el aire entre ellos estaba cargado. Cada roce accidental, cada mirada compartida, era como una chispa. Diego quería preguntar, quería saber quién era Gabriel, que lo había traído de vuelta a Ronda después de tantos años. Pero las palabras se lo atorban en la garganta. Esa noche, durante la cena, Antonio anunció que Gabriel se quedaría una semana más. Diego sintió una mezcla de alivio y pánico. Más tiempo significaba más oportunidades, pero también más riesgo. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Era esto amor, deseo, o simplemente la necesidad de ser visto por alguien que parecía entenderlo? Después de la cena, Gabriel lo encontró en el patio, donde Diego solía sentarse a mirar las estrellas. ¿Siempre iris tan calado? Preguntó Gabriel, sentándose a su lado con una cerveza en la mano. No siempre, respondió Diego, sintiendo el calor de la cercanía de Gabriel. Solo cuando no sé qué decir. Gabriel rió suavemente, y el sonido hizo que el corazón de Diego diera un vuelco. Eres joven, Diego. Tienes tiempo para aprender a hablar lo que sientes, dijo Gabriel. Pero había algo en su tono, una tristeza que Diego no podía ignorar. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar Diego. ¿Hablas lo que sientes? Gabriel lo miró, y por un momento, Diego pensó que no respondería. Pero luego, con un suspiro, Gabriel habló. Hace mucho tiempo, amé a alguien que no debía amar, según el mundo. Lo perdí, y desde entonces, he aprendido a guardar silencio. Diego sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Gabriel eran un espejo de sus propios miedos, de su lucha interna por aceptar quién era. ¿Era un hombre? Preguntó Diego, con la voz temblorosa. Gabriel asintió, sin apartar la mirada. Se llamaba Miguel. Éramos jóvenes, imprudentes. Pero el mundo no estaba listo para nosotros. Diego no supo qué decir. La confesión de Gabriel era un puente entre ellos, pero también un recordatorio de lo peligroso que podía ser cruzar ese puente. En Ronda, las cosas no habían cambiado tanto como en las grandes ciudades. El pueblo seguía siendo un lugar donde los rumores podían destruir vidas. Esa noche, Diego sonó con Miguel, un hombre al que nunca había conocido pero que ahora vivía en su imaginación. Sonó con Gabriel, con sus ojos llenos de dolor, y con un amor que parecía imposible. Cuando despertó, el sol ya estaba alto, y la casa estaba en silencio. Gabriel estaba en la cocina, preparando café. Diego lo observó desde la puerta, luchando contra el impulso de acercarse. ¿Quieres? Preguntó Gabriel, levantando una taza. Diego asintió y se sentó frente a él. Durante un momento, no hablaron. Pero el silencio no era incómodo. Era como una conversación sin palabras. Diego, dijo Gabriel, rompiendo el silencio. Ten cuidado. Lo que sientes, lo que iris. No es fácil. No aquí. Diego bajó la mirada,
Ciniendo el peso de esas palabras. Pero también sintió algo más. Una chispa de rebeldía. ¿Por qué tenía que ser difícil? ¿Por qué tenía que esconderse? No quiero tener cuidado. Dijo Diego, sorprendido por su propia voz. Quiero ser yo. Gabriel lo miró, y por primera vez. Diego vio algo nuevo en sus ojos. Admiración. Pero también miedo. Eres valiente, dijo Gabriel. Más de lo que yo fui a tu edad. Esa tarde, Diego decidió hacer algo. Fue al mercado del pueblo y compró un cuaderno pequeño. En él, comenzó a escribir. No eran cartas de amor, no eran confesiones. Eran pensamientos, fragmentos de lo que sentía cuando estaba cerca de Gabriel. Era su manera de entenderse a sí mismo, de dar forma a la tormenta que levaba dentro. Pero mientras Diego escribía, Gabriel lucaba con sus propios demonios. Había vuelto a Ronda para escapar de su pasado, pero estar cerca de Diego lo obligaba a enfrentarlo. Cada mirada de Diego era un recordatorio de Miguel, de lo que había perdido, de lo que nunca se había atrevido a reclamar. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Gabriel fue a la habitación de Diego. No llamó, simplemente abrió la puerta. Diego estaba despierto, con el cuaderno en las manos. No puedo seguir haciendo esto, dijo Gabriel, con la voz rota. No puedo seguir fingiendo que no te veo. Diego dejó el cuaderno a un lado, con el corazón acelerado. ¿Qué ves? Preguntó, casi en un susurro. Mí, hace 20 años, respondió Gabriel, y dio un paso hacia él. El aire en la habitación de Diego era denso, cargado de palabras no dichas y emociones que amenazaban con desbordarse. Gabriel estaba de pie frente a él, con los puños apretados, como si luchara contra sí mismo. Diego, con el corazón latiendo en los oídos, no podía apartar la mirada. No deberías estar aquí, dijo Diego, pero su voz carecía de convicción. Gabriel dio otro paso hacia él, y la distancia entre ellos se redujo a nada. No debería, admitió Gabriel, pero no puedo evitarlo. Diego sintió el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclado con el tabaco. Era abrumador, intoxicante. Por un momento, pensó en retroceder, en correr, en protegerse. Pero luego, Gabriel extendió una mano y rozó su mejilla, y Diego se olvidó de todo lo demás. El roce fue suave, casi reverent, pero desencadenó una tormenta en el interior de Diego. Cerró los ojos, dejando que la sensación lo envolviera. Cuando los abrió, Gabriel estaba más cerca, sus labios a centímetros de los suyos. No quiero hacer daño, susurró Gabriel. Y había tanto dolor en su voz que Diego sintió que su corazón se rompía. No lo harás, respondió Diego, aunque no estaba seguro de esa era verdad. Y entonces, sin más palabras, sus labios se encontraron. Fue un beso desesperado, lleno de angelo y miedo, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Diego sintió que el mundo se desvanecía, que solo existían ellos dos en esa habitación, en esa noche, en ese instante. Pero el momento se rompió cuando un ruido en la casa los hizo separarse. Era solo el crujido de la madera vieja, pero fue suficiente para traerlos de vuelta a la realidad. Gabriel se apartó,
con la respiración agitada. Esto no está bien. Dijo, más para sí mismo que para Diego. Iris joven iris. No me digas lo que soy. Interrumpió Diego, con una furia que lo sorprendió. No soy un niño. Sé lo que siento. Gabriel lo miró, atrapado entre el deseo y la culpa. Finalmente, ese dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. Diego se quedó allí, temblando, con el sabor de Gabriel en sus labios. Los días siguientes fueron una tortura. Gabriel evitaba a Diego, manteniendo la distancia en las comidas, en el campo, en cada rincón de la casa. Pero las miradas seguían allí, ardientes, imposibles de ignorar. Diego no sabía si estaba enfadado o herido, pero sabía que no podía seguir viviendo así, en ese limbo de deseo y rechazo. Una tarde, mientras pasaba por el desfiladero de Ronda, Diego se encontró con Elena, una amiga de la infancia que siempre había sabido leer lo mejor que nadie. Elena, de 20 años, con su cabello rizado y su risa contagiosa, era la única persona en el pueblo con la que Diego se sentía completamente él mismo. ¿Qué te pasa, Diego? Preguntó Elena, sentándose a su lado en un banco con vistas al abismo. Diego dudó, pero finalmente las palabras salieron como un torrente. Lu habló de Gabriel, del beso, de la confusión que lo consumía. Elena escuchó en silencio, sin juzgar, y cuando terminó, puso una mano sobre la suya. Diego, lo que sientes es real. Pero ten cuidado. Gabriel no está aquí, no vive tu vida. Y este pueblo. Ya sabes cómo es. Diego asintió, pero las palabras de Elena no calmaron la tormenta en su interior. Quería a Gabriel, lo quería con una intensidad que lo asustaba. Pero también sabía que Elena tenía razón. Ronda no era un lugar para amores como el suyo. Esa noche, Diego decidió enfrentarse a Gabriel. Lo encontró en el patio, como siempre, fumando bajo las estrellas. Tenemos que hablar, dijo Diego, con una firmeza que no sabía que tenía. Gabriel lo miró, y por un momento, Diego pensó que volvería a ir. Pero luego, Gabriel apagó el cigarrillo y asintió. Tienes razón, dijo. Pero no aquí. Caminaron juntos hasta el borde del desfiladero, donde el viento soplaba con fuerza y las luces del pueblo brillaban a lo lejos. Ali, lejos de las miradas indiscretas, Gabriel habló. Le contó a Diego sobre Miguel, sobre cómo habían sido amantes en secreto, sobre cómo Miguel había muerto en un accidente de coche, dejando a Gabriel roto y perdido. Cuando te miró, vio a Miguel, admitió Gabriel, con la voz quebrada. Y eso me atera. Diego sintió una punzada de celos, pero también de compasión. Quería abrazar a Gabriel, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no era tan simple. No soy Miguel, dijo Diego, con voz firme. Soy yo. Y no quiero ser un recuerdo. Gabriel lo miró, y por primera vez, Diego vio lágrimas en sus ojos. No eres un recuerdo, dijo Gabriel. Eres mucho más. Esa noche, no hubo más besos, pero hubo algo más profundo. Una promesa tachida de no huir, de no rendirse. Diego sintió que, por primera vez, estaba empezando a entender quién era. Pero también sabía que el camino que tenía por delante estaba lleno de espinas.
El verano en ronda es volvía más sofocante con cada día que pasaba, pero para Diego, el calor más insoportable venía de su interior. La confesión de Gabriel, en el desfiladero había abierto una puerta que no podía cerrar, pero también había traído nuevas preguntas. ¿Qué significaba el para Gabriel? ¿Era solo un eco de un amor perdido? ¿O había algo más? Durante el día, Diego y Gabriel mantenían una distancia prudente. Antonio, ajeno a la tormenta que se gestaba entre ellos, seguía tratando a Gabriel como a un hermano. Pero Diego notaba pequeños detalles. La forma en que Gabriel evitaba mirarlo demasiado tiempo, como sus manos temblaban ligeramente cuando estaban cerca. Una mañana, mientras Diego ayudaba en el mercado, escuchó rumores. El pueblo, aunque pequeño, tenía oídos en todas partes. Alguien había visto a Diego y Gabriel caminando juntos por el desfiladero, y las lenguas ya empezaban a moverse. Ten cuidado, Diego, le dijo Dona Carmen, la anciana que vendía frutas. La gente habla, y no siempre con bondad. Diego sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba ser el centro de los rumores en ronda. Había visto como el pueblo podía volverse cruel con aquellos que no encajaban en su molde. Esa noche, durante la cena, Antonio notó la tensión en el aire. ¿Pasa algo, Diego? Preguntó, frunciendo el seno. No, papa, mintió Diego, evitando la mirada de Gabriel. Pero Antonio no era estúpido. Había notado las miradas, los silencios, la forma en que Diego parecía orbitar alrededor de Gabriel. Después de la cena, llamó a Diego al patio. ¿Qué está pasando entre tú y Gabriel? Preguntó, con una voz que era más preocupación que enojo. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quería mentir, pero las palabras no salían. Yes. Complicado, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Antonio lo miró fijamente, y por un momento, Diego temió lo peor. Pero luego, su padre suspiró y puso una mano en su hombro. Solo quiero que seas feliz, hijo. Pero Gabriel, él leva demasiadas heridas. No dejes que te arrastre con él. Diego asintió, pero las palabras de su padre no hicieron más que avivar el fuego en su interior. No quería alejarse de Gabriel. Quería entenderlo. Quería estar con él, aunque fuera solo por un momento. Al día siguiente, Diego decidió tomar el control. Encontró a Gabriel en el campo, lejos de las miradas del pueblo. No puedo seguir así, dijo Diego, con una determinación que lo sorprendió. No quiero esconderme. No quiero fingir que no siento nada. Gabriel lo miró, con una mezcla de orgullo y tristeza. Diego, esto no es un juego. Si el pueblo se entera, soy tu padre. No me importa, interrumpió Diego. Por primera vez, siento que estoy vivo. Why no voy a renunciar a eso? Gabriel dio un paso hacia él, y por un momento, Diego pensó que lo besaría de nuevo. Pero en lugar de eso, Gabriel lo abrazó, fuerte, como si quisiera protegerlo del mundo. No sabes lo que estás pidiendo, susurró Gabriel contra su oído. Entonces insóname, respondió Diego, con el corazón en la garganta. Esa noche, bajo la luz de la luna, Diego y Gabriel hablaron como nunca antes. Gabriel le contó más sobre Miguel, sobre cómo habían planeado escapar juntos,
sobre como el accidente había destrozado sus sueños. Diego, a su vez, habló de sus miedos, de su lucha por aceptarse a sí mismo, de cómo Gabriel lo había cambiado todo. Pero mientras ellos se acercaban, el pueblo seguía hablando. Los rumores crecían, y pronto llegaron a oídos de Antonio. Una noche, mientras Diego dormía, Antonio confrontó a Gabriel. ¿Qué lo estás haciendo a mi hijo? Preguntó, con la voz temblando de rabia. No lo estoy haciendo nada, respondió Gabriel, con calma pero con firmeza. Diego es quien es. Yo solo estoy tratando de no hacer daño. Antonio no respondió, pero la desconfianza en sus ojos era evidente. Diego, que había despertado y escuchado la conversación desde el pasillo, sintió que su mundo se tambaleaba. Al día siguiente, Diego decidió enfrentarse a su padre. No soy un niño, papá, dijo, con lágrimas en los ojos. Y no voy a dejar que el pueblo, en nadie me diga quien puedo amar. Antonio lo miró, sorprendido por la fuerza en la voz de su hijo. Por un momento, no dijo nada. Luego, con un suspiro, asintió. Solo quiero que estés seguro, Diego. El mundo no es amable con los que son diferentes. Diego asintió, pero en su interior, sabía que no había vuelta atrás. Había elegido a Gabriel, y estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. El verano en Ronda alcanzó su punto más cálido, pero la verdadera tormenta estaba dentro de Diego. Su confesión a su padre lo había liberado, pero también lo había expuesto. Los rumores en el pueblo se intensificaban, y las miradas de los vecinos ya no eran solo curiosas, sino acusadoras. Diego y Gabriel intentaban ser discretos, pero cada mirada parecía amplificarse en los ojos de Ronda. Una tarde, mientras caminaban por el mercado, un grupo de jóvenes los señaló y rió. Diego sintió una punzada de vergüenza, pero también de rabia. Quería gritar, quería enfrentarlos, pero Gabriel puso una mano en su brazo. No vale la pena, dijo, con una calma que escondía su propio dolor. Pero Diego no estaba tan seguro. Esa noche, en el patio, lo confesó a Gabriel lo que sentía. No quiero esconder más, dijo, con la voz temblando. Quiero que el mundo sepa quién soy, quién somos. Gabriel lo miró, con una mezcla de admiración y miedo. Diego, no es tan simple. El mundo puede ser cruel. Yo no quiero que sufras por mi culpa. No es por ti, respondió Diego. Es por mí. Por fin estoy empezando a entender quién soy. Y no voy a dejar que el miedo me detenga. Gabriel sonrió, pero era una sonrisa triste. Eres más fuerte que yo, dijo, y lo besó suavemente, bajo la luz de las estrellas. Pero la paz no duró. Al día siguiente, Antonio llamó a Diego a la cocina. Su rostro estaba serios, más serios de lo que Diego jamás lo había visto. Han estado hablando en el pueblo, dijo Antonio. No solo de ti, sino de Gabriel. Dicen cosas feas. Diego sintió que el air se lo escapaba. ¿Y qué? Respondió, tratando de sonar valiente. ¿Qué hablan? No me importa. Pero a Antonio sí lo importaba. Lo preocupaba su hijo, su seguridad, su futuro. Gabriel se va mañana,
Dijo finalmente. Lupeti que se fuera. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. No puedes hacer eso, dijo, con la voz rota. No puedes decidir por mí. No estoy decidiendo por ti, respondió Antonio. Estoy protegiéndote. Diego salió corriendo de la casa, con lágrimas quemando los ojos. Encontró a Gabriel en el desfiladero, mirando el horizonte. ¿Y es verdad? Preguntó Diego, con la voz temblando. ¿Te vas? Gabriel asintió, sin mirarlo. Y es lo mejor, Diego. No quiero destruir tu vida. Diego sintió una furia que no había sentido antes. No eres tú quien decide eso, dijo. Soy yo. Yo te quiero aquí. Gabriel lo miró, y por un momento, Diego pensó que se diría. Pero luego, Gabriel negó con la cabeza. No puedo, Diego. No después de lo que pasó con Miguel. No puedo volver a perder a alguien. Diego quería gritar, quería golpearlo, quería hacer algo para que Gabriel entendiera. Pero en lugar de eso, lo besó, con una desesperación que lo consumía. Gabriel respondió al beso, pero cuando se separaron, había lágrimas en sus ojos. No me dejes, susurró Diego. Pero Gabriel no respondió. Esa noche, Diego no durmió. Escribió en su cuaderno, página tras página, derramando todo lo que sentía. Era su manera de aferrarse a Gabriel, de aferrarse a sí mismo. A la mañana siguiente, Gabriel estaba listo para irse. Diego lo observó desde la ventana, con el corazón roto. Pero antes de subir al coche, Gabriel se acercó a él. Nunca te olvidaré, dijo, y lo entregó una carta. Diego no la abrió hasta que Gabriel se hubo ido. Dentro, había una nota breve. Diego, eres más valiente de lo que yo nunca fui. No dejes que el mundo te apague. 5. Ama. Sé tú. Diego lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Pero en medio del dolor, sintió algo nuevo, una chispa de determinación. Gabriel se había ido, pero Diego no había rendirse. La ausencia de Gabriel dejó un vacío en la casa de los Morales, pero más en el corazón de Diego. Los días se volvieron gris, y aunque Ronda seguía siendo el mismo pueblo sólido, para Diego todo parecía apagado. La carta de Gabriel, que guardaba bajo su almohada, era lo único que lo mantenía conectado a él. Diego intentó volver a su rutina, pero nada era igual. Los rumores en el pueblo no se detuvieron. Al contrario, se hicieron más crueles. Algunos vecinos lo miraban con desprecio, otros con lástima. Pero Diego no quería su compasión. Quería ser libre. Una tarde, mientras pasaba por el desfiladero, se encontró con Elena. Ella lo abrazó sin decir nada, y Diego se permitió derrumbarse en sus brazos. No sé cómo seguir, admitió, con la voz rota. Elena lo miró con firmeza. Sigue siendo tú, Diego. Gabriel no te definió. Tú lo hiciste. Esas palabras se grabaron en el corazón de Diego. Durante días, las repitió en su mente, como un mantra. Gabriel lo había cambiado, sí. Pero no era Gabriel quien lo haría seguir adelante. Era el mismo. Diego comenzó a escribir más, no solo en su cuaderno, sino en cartas que nunca enviaría. Escribía sobre Gabriel, sobre sus mitos, sobre el amor que on sentia.
Pero también escribía sobre sí mismo, sobre el hombre que quería ser. Una noche, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Fue a un bar en las afueras de Ronda, un lugar donde la gente como él podía ser un poco más libre. Ali conoció a otros jóvenes que, como él, luchaban por ser aceptados. Habló, rió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Pero el pueblo no olvidaba. Una mañana, Diego encontró una nota anónima en la puerta de su casa. Vete, pervertido. No perteneces aquí. El miedo lo paralizó, pero también lo enfureció. No había dejar que el odio de los demás lo definiera. Fue a hablar con su padre, esperando una confrontación, pero Antonio lo sorprendió. No voy a dejar que te hagan daño, dijo Antonio, con una determinación que Diego no había visto antes. Eres mi hijo, y este es tu hogar. Diego Loro, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, sintió que su padre lo vea, realmente lo vea. Y esa noche, Diego tomó una decisión. No es iría de Ronda, no todavía. Pero tampoco se escondería. Comenzó a hablar más abiertamente con Elena, con otros amigos que lo aceptaban. Comenzó a asistir a reuniones en Málaga, donde conoció a activistas que luchaban por los derechos de la comunidad LGBT. Cada paso era pequeño, pero cada uno lo hacía más fuerte. Mientras tanto, Diego seguía cenando con Gabriel. Se preguntaba dónde estaba, si estaba bien, si alguna vez pensaría en él. Pero con el tiempo, esos sueños se volvieron menos dolorosos. Gabriel no era su futuro, era su comienzo. Una tarde, mientras escribía en el desfiladero, Diego sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. El viento soplaba suave, y el sol se ponía detrás de las montañas. Por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Han pasado 6 meses desde que Gabriel se fue de Ronda. Diego ya no era el mismo joven temeroso que miraba por la ventana, esperando respuestas. Había encontrado algo más valioso, a sí mismo. El pueblo seguía siendo un lugar de murmullos, pero Diego había aprendido a ignorarlos. Con el apoyo de Elena y de su padre, había comenzado a construir una vida que era suya. Se unió a un grupo de activistas en Málaga, donde ayudaba a organizar eventos para la comunidad LGBT. Cada charla, cada pancarta, cada sonrisa de alguien que se sentía visto, era una victoria. Diego también siguió escribiendo. Su cuaderno se convirtió en un manuscrito, una historia sobre amor, perdida y redescubrimiento. No era solo sobre Gabriel, era sobre él, sobre Ronda, sobre el coraje de ser quien eres en un mundo que no siempre te acepta. Una tarde, mientras estaba en Málaga para un evento, recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra de inmediato. Era de Gabriel. Diego, no sé si leeres esto, pero necesito decirlo. Nunca quis hacer daño. Lo que hicimos, lo que sentimos, fue real. Pero yo no era el hombre que necesitabas. Tú eres más fuerte, más valiente, más libre de lo que yo jamás ser. Sigo brillando. G. Diego leo la carta una y otra vez, con lágrimas en los ojos. No era tristeza, sino gratitud. Gabriel había sido el catalizador, el hombre que lo había despertado. Pero Diego era quien había elegido levantarse. Y esa noche, en el evento,
Diego habló frente a una multitud por primera vez. Contó su historia, no con detalles, sino con emociones. Habló del miedo, del amor, de la lucha por ser visto. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Elena, que estaba entre el público, lo abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, dijo, con lágrimas en los ojos. Diego sonrió, sintiendo que, por primera vez, estaba en paz consigo mismo. Meses después, Diego publicó su manuscrito. No fue un éxito de ventas, pero llegó a las manos de aquellos que lo necesitaban. Recibió cartas de jóvenes de toda España, chicos y chicas que, como él, habían luchado por aceptarse. Cada carta era un recordatorio de que su historia importaba. En Ronda, las cosas cambiaron lentamente. Los rumores se desvanecieron. Y algunos vecinos comenzaron a mirarlo con respeto. Antonio, que había aprendido a aceptar a su hijo, se convirtió en su mayor defensor. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el desfiladero, Diego pensó en Gabriel. No sabía dónde estaba, pero esperaba que estuviera bien. Esperaba que, algún día, encontrara la paz que merecía. Diego cerró los ojos y respiró hondo. El viento de ronda lavaba consigo el aroma de las flores silvestres, y por primera vez, sintió que el futuro era suyo. No sabía que lo deparaba, pero sabía una cosa. Había a vivirlo siendo el mismo, sin miedo, sin vergüenza. Y eso, para Diego, era suficiente.